Well, okay. Good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari ya comparison degree. Yang pertama kita membahas tentang pengertian dan fungsi comparison degree. Degree of comparison atau comparison degree adalah sebuah istilah dalam tata bahasa Inggris atau grammar untuk menunjukkan perbandingan. Dalam comparison degree, adjektif atau kata sifat atau adverb, kata keterangan akan mengalami perubahan bentuk sesuai dengan tingkatan perbandingannya. Fungsi comparison degree digunakan ketika hendak membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Tingkatan comparison degree memiliki 3 tingkat, yaitu positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Positive degree adalah level dari hal yang dibicarakan, berada di level yang sama atau sebanding. Comparative degree, salah satu memiliki sifat lebih dibanding hal lainnya, dan superlative degree memiliki sifat paling di antara yang lainnya. Bentuk adjektif atau adverb yang digunakan untuk positive degree tetap tidak berubah bentuk, kemudian untuk comparative degree berubah bentuk dengan menambahkan imbuhan er di belakangnya atau more di depannya. Adapun superlative degree berubah bentuk dengan menambahkan imbuhan s atau est di belakangnya atau the most di depannya. Baik, kita mulai dengan yang pertama, positive degree. Positive degree adalah membandingkan dua objek atau lebih dengan tujuan menyamakan atau menyatakan kesetaraan kualitas maupun kuantitas dari adjektif atau adverb tersebut. Positive degree mempunyai 4 rumus utama dalam penggunaannya. Yang pertama, as plus kata sifat atau adjektif atau kata keterangan adverb plus s. Contohnya, Hulk is as strong as Superman. Artinya Hulk sama kuat dengan Superman. Kemudian Andre speaks French as fluently as our lecturer does. Yang artinya Andre berbicara bahasa Prancis sama lancarnya dengan dosen kita. Ini adverb. Kemudian yang kedua, like plus kata benda atau noun. Contohnya, your car looks like my car. Kemudian yang contoh kedua, my book is like yours. Berikutnya, subject plus predicate plus alike. Contohnya, smart people think alike. Kemudian, your face and my face are alike. Jadi, alike diletakkan di posisi paling belakang ya. Kemudian, contoh berikutnya, she. Kemudian, berikutnya adalah as plus subject plus predicate. Contohnya, she works hard as I do. Kemudian contoh kedua, my grandfather's age is as your grandfather's age is. Untuk comparative degree, yaitu membandingkan dua objek atau lebih, bertujuan menyatakan keunggulan satu objek dibanding dengan yang lain. Oleh sebab itu, memiliki makna lebih. Yang pertama adalah adjective plus er plus than plus bla 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 ya. Jadi rumus ini digunakan kata sifat yang hanya memiliki satu suku kata atau one syllable. Contohnya, I am smarter than you. Kemudian yang kedua, this car is slower than your car. Contoh berikutnya, my mother is younger than my father. Kemudian yang terakhir, contoh terakhir, this knife is sharper than that knife. Jadi membandingkan dengan menggunakan adjective plus er plus than. Berikutnya, more plus adjective plus than. Rumus ini digunakan pada kata sifat yang hanya memiliki lebih dari satu suku kata atau more than one syllable. Contohnya, Anita is more beautiful than Sari. Kemudian contoh berikutnya, this movie is more interesting than that movie. Contohnya yang berikutnya, my friend is more handsome than you. And then berikutnya, your shirt is more expensive than my shirt. Contoh berikutnya, Buddhist joke is more bored than my joke.
my joke ya. And then yang terakhir, I am more frightened than you. Untuk beberapa comparison yang irregular, dalam arti a few English comparative does not follow the usual pattern. Jadi ada beberapa adjektif yang tidak mengikuti pola dari regular comparison. Yang pertama, di sini dibagi menjadi dua, positif and komparatifnya ya. Bad itu menjadi worse, badly, adverb ini ya, menjadi worse. Kemudian far, distant menjadi farther, far extent menjadi further, good menjadi better, komparatifnya. Kemudian ill, komparatifnya worse. Kemudian late menjadi later, less menjadi lesser, little, komparatifnya less, kemudian many, komparatifnya more, much juga komparatifnya more, dan well, komparatifnya better. Jadi tidak menggunakan regular pattern. Berikutnya kita bicarakan tentang superlative degree, yaitu membandingkan dua objek atau lebih. Berbeda dengan comparative degree yang berfungsi menyatakan kelebihan, superlative degree bertujuan menyatakan keunggulan satu objek dibanding beberapa objek yang lain, karena itu ia memiliki makna paling. Jadi superlatif mempunyai dua macam bentuk ya berdasarkan suku kata. Yang pertama adjective plus est atau s, rumusnya adalah kata sifat yang hanya memiliki satu suku kata atau one syllable. Contohnya he is the biggest student in the class. Kemudian berikutnya my father is the oldest in my family. Contoh selanjutnya, this class is the smallest one. Kemudian superlative degree yang rumus berikutnya adalah the most plus adjective, dan ini digunakan untuk yang memiliki lebih dari satu suku kata atau more than one syllable. Contohnya, that show is the most interesting. Kemudian, this bag is the most expensive in this shop. Kemudian ya tadi sudah dijelaskan ada beberapa exception ya untuk comparative forms. Jadi good adjektifnya, komparatifnya better, maka superlatifnya the best. Bad komparatifnya worse, maka superlatifnya the worst. Far atau distant komparatifnya farther. Kemudian superlatifnya the farthest, kemudian far time ya, komparatifnya further. Superlatifnya the furthest, late, komparatifnya later atau later than, superlatifnya menjadi the latest atau the last, little, komparatifnya less than, superlatifnya the least. Ya, ini juga beberapa exception tadi, good, better, best, ya, untuk adjektifnya, bad, worse, worse, penulisannya ya, little, less, and least, ya, many, more, and most. Jadi comparative and superlative. Contohnya di sini you are a better singer than John, maka superlatifnya contoh untuk superlatif adalah it was the worst decision she had ever made. Jadi bukan pakai good, bukan pakai more good, tapi pakai better. Atau gooder juga salah ya. Kemudian worst bukan atau bad ya, bukan most bad atau baddest tapi the worst untuk superlatif. Oke, untuk exercise-nya mungkin number 1 saya beri contoh ya. I'm so impressed your masterpiece is better than mine. Jadi jawaban number 1 is better. Oke, untuk number 2, kira-kira jawabannya apa? Coba dibaca. My new homework is easier than the old one. Ya, pakai easier ya. Kemudian number 3. I don't like math. I think it's the hardest subject hardest subject for every student. Okay, that's good. Number 4, for the engagement, she wants the
The most, yeah. The most expensive ring on the world. Yeah. Okay, good. Number 5. She is the worst woman I've ever met. Worst. Yeah. ST. Worst, ya. WORST, ya. Kemudian Yeah. nomor Last night I got the lesser meal than anyone in Lisa's party. Okay, that's good. And then number 7. This is the number 7. This is the The most. Yeah. the most money I ever gotten in a day. Yeah. Okay. Number Good. 8. I can't do this chemistry homework. It is the most difficult. The more difficult. Sebentar, ini ada S, bla bla S, bla oh. S, ya. Berarti dia positif, berarti tidak berubah, ya. Can you repeat? Lupa. Ini apa ya? Positif ya? Ya, positif. Banding. Jadi, positif. Difficult as. Ya, as difficult as the previous one. Okay. Number 9. Let's go to your home at first. It's nearest than others. Nearer, ya. Nearer. Karena ada than. Oke. Then. Yang salah. Number 10. Your sweet 17 less luxuriouser than your luxurious lebih dari one syllable menjadi the more luxurious. Ya. Your sweet 17 no less luxurious than, ya. Nggak usah ditambah macam-macam karena sudah ada kata less di sini. So your sweet 17 no less luxurious than your 16th party. Okay, number 11. Which one is the paling berat? The heaviest between my bag or yours. Yeah, okay. And then number 12. Who is the tallest student in your school? Yeah, that's good. So this is the answers. Ya, tadi sudah betul ya. Number 1 better, number 2 easier, number 3 hardest, number 4 most expensive, number 5 the worst, and the 6 is the least, and then 7 the most, ya. Kemudian 8 difficult, number 9 nearer, number 10 luxurious, number 11 heaviest, and 12 tallest, ya. Oke, nanti bisa dicek jawabannya. Okay, now let's practice the following dialogue. So I will become A. Okay, so hey, look this bag. How cute it is. You're right, but I think this one is cuter than that one. How about the price? It's the most expensive bag here, I think so. Let's buy the cheaper one. Will you buy the cheapest one? No, I will not. I just want to buy the cute bag, but the price is cheaper than the most expensive one. Okay, let's ask to the seller. Ya, jadi di sini yang saya bold ini adalah komparatifnya, ya. Cute menjadi cuter than, kemudian superlative expensive adalah the most, kemudian the cheaper one, ini yang lebih maksudnya, ya. Tapi diralat oleh B, the cheapest one, do you mean? Gitu ya maksudnya. Enggak, maksudnya itu cheaper than the most expensive one. Jadi seperti itu maksud dialog 1. Untuk dialog 2, ini ada situation-nya. Di sini, Bob visited 3 countries on his vacation last week. And then he tells his vacation to Jim. Okay, I will become Jim, ya. Hi, Bob. How was your vacation experiences? Hi, Jim. It was cool. I visited
some countries. They are as good as our country. Wow, that was awesome. So what is the best one? Well, I visited 3 countries in the world. In my own opinion, Italy is better than the Netherlands, but the most perfect when I visited France. Yes, I agree with you that France is the best place, but I'm not sure if Italy is better than Netherlands. In my view, the Netherlands is more awesome than Italy. Yep, we have a different opinion, but that's okay, Jim. That's all right, Bob. It's a nice conversation. See you around, Bob. Okay, have a nice day, Jim. So do you. Okay, now we have the last dialogue. So we compare the city and the country. Oke, silakan yang jadi David. How do you like living in a big city? I like it so much, more than living in the country. There are many things that make it better. Oh, really? Can you give me some examples? Well, it certainly is more interesting out in the city than it is in the country. There is so much more to do and see. Yes, but the city is more dangerous than the country. That's true. People in the city aren't as open and friendly as those in the countryside, and the streets are not as safe. I'm sure that the country is more relaxed too. Yes, the city is busier than the country. However, the country feels much slower than the city. I think that's a good thing. Oh, I don't. The country is so boring. Being in the country is much more boring than being in the city. How about the cost of living? Is the country cheaper than the city? Oh, yes. Living in the city is more expensive than in the country. Life in the country is also much healthier than in the city. Yes, it is cleaner and less dangerous in the country. But the city is so much more exciting. It is faster, crazier, and more fun. I think you are crazy for moving to the city. Well, I'm young now. Maybe when I'm married and have children, I will move back to the country. Ya, itu tadi dialog tentang apa tadi? Perbedaan city sama pinggiran. Ya, city Pinggiran and kok kan? country desaan ya. Ya, Desa. desa ya. Oke, jadi di sini yang kita highlight itu adalah kata much more di sini ya. Much more, kemudian better, apalagi yang bisa ditandai komparatifnya. Di sini ada more relaxed interesting. juga. Ya, more interesting, kemudian more relax ya. Much slower than. Ya, much slower than. Kemudian Much more boring than. ya, much more boring. Cheaper than. Cheaper than ya. Kemudian More expensive than. more expensive than. Kemudian Much healthier than. ya, much healthier than. Cleaner and less dangerous in the Ya, cleaner and less dangerous. Kemudian much more exciting, faster, crazier, and more fun. Ya, more fun ya. Bukan funner ya, tapi more fun ya. This is berarti exception ya. Okay, so yeah, it is the references. So thank you very much, and don't forget to give like, share, and subscribe my channel. And my quote is, enjoy our life and practice more. Okay, so I think that's all for today. Have a nice day and goodbye.